సో దే క్రియేటెడ్ అన్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్. ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టార్టెడ్ సర్టిఫైయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువలైజేషన్స్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ఓన్, అంటే యాప్ స్టోర్ లో ఉన్న విజువలైజేషన్స్ ని సర్టిఫై చేయటం మొదలుపెట్టింది. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దేర్ ఓన్లీ విజువల్స్, థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ వచ్చే విజువలైజేషన్స్ కూడా ఓకే ఈ యాప్ స్టోర్ లో పెడుతున్నారంటే ఫస్ట్ దాన్ని సర్టిఫై చేస్తాను. సర్టిఫై చేసినవే పెట్టాలి అని ఏం లేదు. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. దే కెన్ ఆల్సో ప్లేస్ దేర్ ఓన్ విజువలైజేషన్స్. ఎవ్రీబడి కెన్, మీరు కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా సబ్మిట్ చేయొచ్చు దే విజువలైజేషన్స్ దే క్రియేట్ ఇట్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ కోడ్ టు డెవలప్ దిస్ విజువలైజేషన్స్. సో విజువలైజేషన్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది కోడ్ కూడా ఇచ్చారు, లైక్ హౌ టు కోడ్ దిస్ టు ప్రిపేర్ విజువలైజేషన్. సో ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ మనం కూడా విజువలైజేషన్ ని సబ్మిట్ చేయొచ్చు. మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ విజువలైజేషన్ యూజ్ చేసి దాన్ని సర్టిఫై చేస్తారు. సర్టిఫై చేయటం అంటే ఏంటి అంటే లైక్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ విజువలైజేషన్ ఇస్ గుడ్ టు యూస్ అండ్ ఇట్ డజంట్ హిండర్ ఎనీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. మీరు దీన్ని యూజ్ చేసినా కూడా ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఈజీగానే మీకు రెండర్ అవుతుంది. సో దేర్ ఈస్ నో విజువల్ లైక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, యూ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్. సో ఆ సర్టిఫైడ్ అని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీని పక్కన ఒక టిక్ మార్క్ ప్లేస్ చేశారు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పవర్ బిఐ సర్టిఫైడ్ అని. సో ఇక్కడ పక్కన కొన్ని విజువలైజేషన్స్ కి టిక్ మార్క్ లేదు, అంటే దే ఆర్ అన్సర్టిఫైడ్ విజువల్స్. సో వాటిని యూజ్ చేయకూడదు అంటే యూజ్ చేయొచ్చు బేస్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. రియల్ గా మీకు అది కావాలి, నేను ఆ ద్వాన్ ద్వారానే మీరు అచీవ్ చేయగలరు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద అన్సర్టిఫైడ్ యాజ్ వెల్. ఇట్స్ అప్ టు ద రిస్క్ you cause it, because it will sometimes renders fast, sometimes renders slow, అసలు కంప్లీట్ గా స్లో అవ్వచ్చు. సో బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ మార్చుకుని మీరు వేరే విధంగా ఆల్టర్నేటివ్ గా అచీవ్ చేయొచ్చు కూడా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ బేస్డ్ అపాన్ దీస్. సో సర్టిఫైడ్ విజువల్స్ యూజ్ చేయాలా లేదా అనేది బేసిక్ గా దే హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఆప్షన్ సర్టిఫైయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువలైజేషన్. సో దీంట్లో మనకి చాలా విజువలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విజువలైజేషన్స్ ఎందుకు అంటే ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ. ఐ కుడ్ సే దట్ థర్డ్ మన పవర్ బిఐ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ వచ్చాము అంటేనే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ కావాలి. నార్మల్ ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్నాయి సరిపోవట్లేదు, సో మనకి ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడే మనం దేనికి వస్తాం, ఇలాంటి కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ కి వస్తాం. సో దీంట్లో కొన్ని మనకి చూద్దాం. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ టైమ్ లైన్ స్లైసర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్లైసర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు యూజ్. మనకి స్లైసర్ ఉంది, స్లైసర్ లో మనం చూపిస్తున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఎక్స్ట్రా కేపబిలిటీ ఆఫ్ స్లైసింగ్ ఆఫ్ డేట్స్ ని ఎక్స్ట్రా వేగా మీకు స్లైస్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ వేగా చూపించాలి డేట్స్ ని. ఎప్పుడు కూడా నేను నార్మల్ స్లైసర్ లోనే చూపిస్తున్నాను. సో లైక్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ టు ద ఎండ్ యూజర్. సో మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు, దీంట్లోకి మీరు డేట్ ని ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. టైంలోకి సింపుల్ గా డేట్ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, అదే డివైడ్ చేసుకుని ఇయర్స్ వైజ్ డేట్స్ వైజ్ కంప్లీట్ గా ఒక స్లైసర్ ని తయారు చేసింది. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ చూడండి, స్లైసర్ చూడండి. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ఫిల్టరింగ్ వయా ఇయర్స్ కావాలంటే ఇయర్స్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, క్వార్టర్స్ వైజ్ కావాలంటే క్వార్టర్స్ వైజ్, మంత్స్ వైజ్ కావాలంటే మంత్స్ వైజ్, వీక్స్ వైజ్, డేస్ వైజ్. అసలు మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మన డేట్ ని తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేస్తే అదే డివైడ్ చేసేస్తుంది మొత్తం డేటాని. సో డేట్ అండ్ డివైడ్ చేసి వీఆర్ గివింగ్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యూజర్ టు ఫిల్టర్ వయా ఇయర్స్, క్వార్టర్స్, మంత్స్, వీక్స్, డేస్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా కేపబిలిటీ. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్లైసర్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా కేపబిలిటీ. ఇలాంటి కేపబిలిటీ మనకి నార్మల్ విజువలైజేషన్స్ దొరకదు. సో వేర్ యూ నీడ్ టు జంప్ ఇన్ టు కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్, ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ దట్ ఎక్స్ట్రా కేపబిలిటీస్ టు ద ఎండ్ యూజర్ కావాల్సినప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ జంప్ టు ది యాప్ స్టోర్. సో అలాగే మనకి చాలా టైప్ ఆఫ్ స్లైసర్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బాక్స్ లాంటి స్లైసర్ కావాలి, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా సెర్చ్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద సెర్చ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. సో వెరీ డే ట్రైంగ్ టు సే దట్ మనకి ఇప్పుడు దాకా స్లైసర్ ఉంది. సో టెక్స్ట్ ఫిల్టర్ లైక్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా కావాలి మనకి. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా మనకి ఒక స్లైసర్ కావాలి అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేయలేదు, రైట్? సో మన నార్మల్ స్లైసరే ఉంది. సో మీకు ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ బాక్స్ లాంటి స్లైసర్ కావాలి, లెట్స్ సే నేను ఒక స్లైసర్ ప్లేస్ చేశాను, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్స్. లైక్ యూజర్ వచ్చి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసి సెర్చ్ అని కొడితే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ ని సెర్చ్ అవ్వాలి. లెట్ మీ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ ప్లేస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఓకే కస్టమర్ నేమ్ ఉన్నాడు. కస్టమర్ నేమ్ అనేది చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఓకే ఆర్ తో స్టార్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. సో లెట్స్ ఏ సో కస్టమర్ నేమ్ నాకు తెలీదు. సో లెట్స్ ఏ మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ మన కస్టమర్ నేమ్ తెలిసింది అనుకోండి. సో లెట్ మీ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వీ హ్యావ్. సో కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఆరాన్ ఉన్నాడు. సో ఆరాన్ తోటి నేను ఫిల్టర్ చేశాను అనుకోండి, ఆరాన్. సో ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, ఆరాన్ తోటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఫిల్టర్ అయ్యారు, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ ఎంట్రీ బాక్స్ లాగా ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ ది సర్చ్ అండ్ క్లియర్ కావాల్సినప్పుడు క్లియర్ సెలెక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ కావాలంటే క్లియర్ చేసేయచ్చు. మళ్ళీ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ రాన్
ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెర్చ్. సో ఇలాంటి కేపబిలిటీ మనకు లేదు నార్మల్గా. సో ఇలాంటి టెక్స్ట్ సెర్చ్ కావాలన్నాడు అనుకోండి క్లయింట్, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్లైస్ విచ్ ఇస్ నోన్ ఎస్ టెక్స్ట్ సెర్చ్, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫిల్టర్సే కాకుండా విజువలైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, నేను చూపిస్తాను. సో లెట్ మీ గో టు ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ మోర్ విజువలైజేషన్స్. సో యూ కెన్ యాడ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్ మనం యాడ్ చేద్దాం. సో వర్డ్ క్లౌడ్, so let me add few quickly. So let me add కొన్ని quick add చేద్దాం. So word cloud, మీకు దీని గురించి తెలియకపోయినా కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో దాని లోపలికి వెళ్తే మీకు కంప్లీట్ గా దాని గురించి శాంపిల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటానికి శాంపిల్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ట్రై టు లైక్ దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాడు. సో అది ఎలా వస్తుంది, ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది అని స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా ఇస్తాడు. Okay, so if you really want to like download sample, you can also download the sample as well. So our చేసిన sample కూడా చూడొచ్చు. సో నో నీడ్ ఆఫ్ వర్రీ, అంటే సెల్ఫ్ రీడింగ్ ద్వారా ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో టర్నైడ్ చార్ట్, లెట్ మీ యాడ్. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు వన్ మోర్ విజువలైజేషన్, నేను ఇంకా యాడ్ చేస్తాను. Infographic, okay. Sankey. Okay, let's deal with these things for now. So let's say word cloud is something like cloud. Like cloud ante like ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. లెట్స్ సే నేమ్, కస్టమర్ నేమ్స్ చాలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒక నేమ్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన ఒక నేమ్ ఉంటుంది, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది అనుకో. సో ఇఫ్ రియల్లీ వాంట్ టు సీ దట్ నేమ్, ఐ విల్ గో విత్ కేటగిరీ బై కస్టమర్ నేమ్. సో దాంట్లోనే వాల్యూని తీసుకొచ్చి నేను ప్లేస్ చేస్తాను. లైక్ మీరు చూస్తే, సో కౌంట్ కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ సే దట్ కౌంట్. సో ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ కౌంట్ డిస్టింక్ట్. మీరు చూస్తే చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో లైక్ ఇట్స్ హ్యూజ్ నేమ్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక వర్డ్ ఎక్కువగా వినిపించే వర్డ్, దాంట్లో ఎక్కువగా వచ్చే వర్డ్ వస్తుంది చూడండి. సో 10 times మిక్కల్ అనే వర్డ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ బిగ్, లార్జ్. తర్వాత పాల్ అనేది మీరు చూడగానే అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. లైక్ లైట్ చిన్నగా ఉంది అంటే అది ఎక్కువగా రిపీట్ అవ్వలేదండి, 3 times రిపీట్ అయింది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ దట్ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ కౌంట్ చూపిస్తున్నాను. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రొటేట్ టెక్స్ట్ తీసేస్తే ఇట్స్ విల్ బి లైక్ క్లియర్ గా. సో క్లియర్ గా మీకు చూపిస్తుంది చూడండి. రొటేట్ టెక్స్ట్ తీస్తాను అనుకోండి. సో ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ హైలైటింగ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ మీకల్ చూడండి కొంచెం పెద్దగా ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఒక సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కానీ ఒక టెక్స్ట్ కానీ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హైలైట్ చేయాలి. యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ హైలైట్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ వర్డ్ క్లౌడ్. వర్డ్ క్లౌడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ ఫార్మాట్ లో ఫామ్ అయ్యి, సో దాంట్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన వర్డ్ ని థిక్ గా బోల్డ్ గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సే దట్. ఇక్కడ చూడండి డేటా కలర్స్, రైట్? సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా కలర్స్ ఉంటాయి. సో డేటా కలర్స్ గురించి ప్రాబ్లం లేదు. సో మనకేంటి అంటే, సో ఏది ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది, ఏది తక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది. సో మనం ఈచ్ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏది ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది, తక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది చూడలేకపోతున్నప్పుడు మనం సింపుల్ గా వర్డ్ క్లౌడ్ వేసాం అనుకోండి. యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ దట్ ద కేపబిలిటీ, రైట్? సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నేను చూడండి కౌంట్ పెట్టాను. సో 10 times రిపీట్ అయింది. పాల్ అనే వర్డ్ 7 times రిపీట్ అయింది. జాన్ అనే వర్డ్ 8 times రిపీట్ అయింది, కొంచెం దిగ్గా ఉంది. ఫ్రాంక్ అనే వర్డ్ 7 times. ఈ రస్సెల్ అనే వర్డ్ 3 times, ఇది 3 times. అంటే చిన్నగా ఉన్నాయి అంటే సో ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, రైట్? 3 times. సో ఇవి 3 times రిపీట్ అయినాయి. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అన్నప్పుడు సో ఇట్ వాస్ క్రియేటింగ్ ఫర్ 3 times. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఉంది అంటే 5 times చూడండి. సో వెన్ కంపేర్ టు 3 times తో చూస్తే ఇది బిగ్ గా ఉంది. 6 times ఇంకొంచెం బిగ్ గా ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ లిస్ట్ లో నాకు హైగా రిపీట్ అయ్యే వర్డ్స్ ని నేను ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ ఏ వర్డ్ క్లౌడ్.
సో వర్డ్ క్లౌడ్ గివ్స్ యూ ది పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఏది ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్న వర్డ్స్, ఏవి తక్కువగా రిపీట్ అవుతున్న వర్డ్స్. సో అలాగే మీరు కొన్ని వర్డ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే మీకు ఏమైనా వర్డ్స్ లిస్ట్ ఉంది అంటే ఆ వర్డ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ నాకు కొన్ని వర్డ్స్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ కూడా చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద వర్డ్స్, స్టాప్ వర్డ్స్ లో లెట్స్ సే డిఫాల్ట్ వర్డ్స్ ని స్టాప్ చేసేయాలి. సో దా, ది, ఎస్ అలాంటివి ఉంటాయి చూసారా, అలాంటి వాటిని స్టాప్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని వర్డ్స్ నీకు లైక్ కెల్లీ, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్. సో నేను కెల్లీ అనే వర్డ్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో కెల్లీ అనే వర్డ్ తీసేసాను. సో కెల్లీ అనే వర్డ్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను. సో ఈ వరకు నాకు కెల్లీ అనే వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. సో కెల్లీ అనేది 5 times ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ కెల్లీ టు బి షోన్ హియర్. సో ఐ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ దట్ వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో కెల్లీ అనే వర్డ్ ని నేను తీసేసాను. సో దట్ కెల్లీ, ఎక్స్క్లూడింగ్ కెల్లీ, ఇట్ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ఇట్. సో అలాగే మీరు కొన్ని వర్డ్స్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, అలా ఎక్స్క్లూడ్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ది వర్డ్ క్లౌడ్. సో వర్డ్ క్లౌడ్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక వర్డ్ కి యొక్క వెయిటేజ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, సో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది వీటిని రిపీట్ చేయడానికి, ఒక టెక్స్ట్ లో ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తున్నాయి. లైక్ ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళారు, లైక్ చాలా టెక్స్ట్ మెసేజ్లు ప్లేస్ చేశారు వాళ్ళంతా కూడా, మెసేజెస్ లైక్ ఫేస్బుక్ లోంచి మీకు మెసేజెస్ వచ్చినాయి. ఆ మెసేజెస్ లో ఏ వర్డ్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయింది అంటే మనం చూసి అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటప్పుడు స్టడీ చేయడానికి చాలా కష్టం కాబట్టి ఒక 1 lakh ఉన్నాయి అనుకోండి, అది తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తామంటే దాంట్లో అదే డిసైడ్ చేసి దాంట్లో ఎక్కువగా వచ్చిన వర్డ్ ని పాపప్ చేసి చూపిస్తుంది, హైలైట్ చేసి చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ యూజ్ ఆల్వేస్ ఏ వర్డ్ క్లౌడ్. సో ఫర్ బెటర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అవర్ ద టెక్స్ట్ డేటా, టెక్స్ట్ అనలిటిక్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ అ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఎ టొర్నాడో. సో టొర్నాడో ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ 2-way chat అండి, అంటే 2 ways వేర్ యూ కెన్ సే దట్ లెట్స్ సే, let me show you. So let's say if I really want to explain like a region wise, let's say sales ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లైక్ ఇట్స్ నార్మల్ చార్ట్, మనకి నార్మల్ బార్ చార్ట్. దీన్నే 2 ways లెజెండ్ వెన్ ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెగ్మెంట్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ బై సైడ్ బై సైడ్, సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయాలి. సో మనకు ఒక సైడే బార్ చూస్తున్నాం ఇన్నాళ్ళు, సో నాకు 2 sides బార్స్ చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ టొర్నాడో చార్ట్. ఈ టొర్నాడో చార్ట్ అంటారు. సో టొర్నాడో చార్ట్ ఓన్లీ ఆక్యుపైస్ 2 అండి. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ సెగ్మెంట్ లో 3 ఉన్నాయి, కానీ అది ఓన్లీ 2 చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే 2 bars నే చూపించగలుగుతాయి కాబట్టి. సో లైక్ జెండర్ ఉందనుకోండి, ఫెయిల్ ఫిమేల్ కంపేర్ చేయాలనుకోండి సైడ్ బై సైడ్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ సైడ్ బై సైడ్ కంపారిజన్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బార్. సో నేను వెస్ట్ రీజియన్ లో కన్స్యూమర్ ఎంత ఉంది, కార్పొరేట్ ఎంత ఉంది, ఈస్ట్ రీజియన్ లో సైడ్ బై సైడ్ ఇలాగ బార్స్ చూపించాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ టొర్నాడో చార్ట్. టొర్నాడో ఇస్ అ టూ వే బార్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ టొర్నాడో చార్ట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్. సో ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్రాఫికల్ వైజ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం. సో let me show you what is meant by that. So let's say if I want to go with the segment wise, let's say sales ఎంత ఉందో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So if I was trying to explain the segment wise how much is my sales, I was trying to explain with a normal bar. Instead of showing a normal bar, ఈ నార్మల్ బార్ చూపించే బదులు, సో కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఏదైనా ఒక షేప్ వైజ్ చూపించాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాఫికల్ వైజ్ చూపించాలి అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ సే ఇనిషియల్ గా మనకి ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ నార్మల్ బార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ఇట్ ఇన్ నార్మల్ బార్, ఐ విల్ యాడ్ సమ్ షేప్స్ ఆర్ ఐ విల్ యాడ్ సమ్ సింబల్స్. లెట్స్ సే నేను ప్లాంట్స్ వైజ్ చూపించాను అనుకుంటున్నాను, సో ఐ కెన్ ఆల్సో షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో అది మల్టిపుల్ యూనిట్స్ గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ మల్టిపుల్ యూనిట్స్. ఐ విల్ ట్రై టు డివైడ్ ఇట్ బై సబ్ కేటగిరీస్ ఆర్ కేటగిరీస్. లెట్స్ సే ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ, సో మరీ స్మాల్ అయిపోయినాయి, సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సే ఇట్ యాజ్ ఏ కేటగిరీస్ వైజ్ చూద్దాం. రైట్. సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాఫికల్ వైజ్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ షోయింగ్ ఇన్ నార్మల్ పిక్చర్, మేబీ నేను ప్లాంట్స్ గురించి డీల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ ని. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద నార్మల్ వాల్యూస్, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్స్. నేను ప్లాంట్స్ వైజ్ చూపించాలనుకుంటున్నాను, సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ట్రీట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ లో ట్రీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ సర్టెన్ ఆప్షన్స్. ఇలా ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ అంటే అంటే బయట నుంచి వచ్చిన విజువలైజేషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో లైక్ పిక్చర్స్ కూడా మీరు తీసుకురావచ్చు, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్సర్ట్ దట్. సో మీరు షేప్స్ ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో అండ్ లైక్ సెగ్మెంట్ వైజ్, కేటగిరీ వైజ్ ఐ వాంట్ టు అప్లై. సో లెట్స్ సి, segment wise I'll try to apply the binding. సో అలాగే మల్టిపుల్ యూనిట్స్ ఆన్ చేస్తాం, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ కస్టమైజేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ రిక్వైర్మెంట్స్.
సో మీకు ఎన్ని కనిపించాలి, వాల్యూ కలర్స్ అంటాడు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్ మీరు చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సెట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ టు దిస్. ఓకే, based upon your requirement. Likewise, మీరు దీంట్లో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్ ఆల్సో అప్లోడ్ డైరెక్ట్ గా మీరు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. మీకు కావాల్సిన పిక్చర్ ని అప్లోడ్ చేసుకుని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, సో అలాగే మీకు ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ, ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా పిఎన్జి ఫైల్స్, సో డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ ఫైల్స్ ని తీసుకొచ్చి మీరు అప్లోడ్ చేసుకుని వాటిని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో డిఫరెంట్ షేప్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ లైక్ ఎ నార్మల్ వ్యూ, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్లూడ్ విత్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వ్యూ లో చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఇట్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ డిఫరెంట్ షేప్స్, నేను ఈ షేప్ ని తీసేసి మేబీ ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ షేప్, maybe household, if I want to nature, if I want to include some more thing like fishes, so I can also showcase in the form of fishes as well. So likewise, if you want to improve it as a multiple units, I can also make it as, instead of showing a normal values, మీరు business batti maybe మార్చుకోవచ్చు. So based upon our requirement, you can always change it how you want to look into it. సో ఇక్కడ మనకి ఒక కస్టమైజేషన్ బటన్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎడిట్ మార్క్. ఏ మార్క్ ద్వారా మీరు చేంజ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రాఫిక్సల్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూపించవచ్చు. సో కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్, లైక్ కొంతమంది కంప్యూటర్స్ చూపిస్తారు, ఫోన్స్ చూపిస్తారు, కార్స్, యూ కెన్ షో కేస్ లైక్ దట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కస్టమైజ్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఏ కంప్లీట్ ఇన్ఫో గ్రాఫిక్ డిజైనర్. సో ఈ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ ఏంటంటే గ్రాఫికల్స్ ని, ఇన్ఫర్మేషన్ ని కొంచెం గ్రాఫికల్ వేగా కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ వైజ్ మనం చూపించవచ్చు. సో సింప్లీ ఐ వాస్ షోయింగ్ సమ్ సేల్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ని ఫిషెస్ వైజ్ చూపించాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ టు సే. Okay, so likewise, you can also have a next thing is known as a Sankey chart. So Sankey chart is something like a source and destination. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే I can also go with the Sankey chart, where I could say that each category ఏ సబ్ కేటగిరీకి వెళ్తుంది. సో లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు సీ దట్ ఆ ఫ్లో చూడాలి అనుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ద వెయిట్, సో దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత అనేది, వెయిట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్, సో దాని సైజ్ అంటే కనెక్షన్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉన్నది చూడండి. ఆఫీస్ సప్లైస్ కి వెయిట్ కి వెళ్తుంది. సో లైక్ జనరల్ గా ఫ్లో తెలుసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫ్లో, సో లెట్స్ సే like ఒక region or like say I could say that let's say we are trying to go with the ship mode, right? A ship mode, ఈ షిప్ మోడ్ like I was trying to go with the standard ఇవన్నీ షిప్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ సే ఇవి ఏమేమి సెగ్మెంట్స్ కి వెళ్తున్నాయి. సో చూడండి, సో సేమ్ డే అనే షిప్ మోడ్, సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ విత్ ఎ కన్స్యూమర్. సో ఈ సోర్స్, ఈ మ్యాపింగ్ కావాలి నాకు, ఏ సోర్స్ నుంచి ఏ డెస్టినేషన్ కి వెళ్తున్నాయి అని. సో ఇలాంటి మ్యాపింగ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇన్ రివర్స్ ని చెప్పొచ్చు, లైక్ సెగ్మెంట్స్ ఏమేమి షిప్ మోడ్స్ కి యూజ్ చేస్తున్నారు, సో ఏమేమి షిప్ మోడ్స్ కి వెళ్తున్నాయి, ఇలా రివర్స్ లో కూడా చూడొచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక సెగ్మెంట్ ఏ షిప్ మోడ్స్ కి వెళ్తుంది, సో యూ కెన్ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఇప్పుడు హోమ్ ఆఫీసెస్ అనేవి ఏమేమి షిప్ మోడ్స్ కి వెళ్తున్నాయి, ఫస్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళింది, స్టాండర్డ్ క్లాస్ కి వెళ్ళింది, లైక్ ఎంత, లైక్ దీంట్లో సేమ్ డేకి వెళ్ళింది. సో కార్పొరేట్ కూడా అన్నిటికి వెళ్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో అన్ని కూడా అన్నిటికి ఫ్లో అవుతున్నాయి. సో దీని యొక్క బల్జ్నెస్ అంటే లైక్ ఈ లైన్ యొక్క దాన్ని దేని మీద డిసైడ్ అయ్యింది, సేల్స్ మీద డిసైడ్ అయ్యింది. సో కన్స్యూమర్ స్టాండర్డ్ క్లాస్ గా వెళ్తే ఇంత సేల్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్లో. సో దేది ఎంత ఫ్లో దేనికి వెళ్ళినాయి. సో మేబీ హోమ్ ఆఫీసెస్ ఏదైనా లైక్ సేమ్ డేకి తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఓన్లీ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఓన్లీ త్రీ థింగ్స్ కి వెళ్ళింది. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, దేని నుంచి దేనికి వెళ్తున్నాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ సాంకీ చార్ట్. సాంకీ చార్ట్ ఏం చేస్తుంది, మనకి సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటది. ఈ లైన్ యొక్క వెయిట్ దేని మీద డిసైడ్ అయ్యిందంటే సేల్స్ మీద డిసైడ్ అయ్యింది, రైట్? సో ఇలాంటి కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ఐ కుడ్ సే దట్ లైక్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ యాప్ స్టోర్ లో దొరుకుతాయి. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో పుల్ సమ్ మోర్ విజువలైజేషన్స్, యూ కెన్ గెట్ సమ్ మోర్ విజువలైజేషన్స్, మీరు ఇంకా విజువలైజేషన్స్ కూడా పుల్ చేసుకురావచ్చు. సో లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించేటట్టు, అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం యూజ్ చేసిన ఈ స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్స్, ఈ విజువలైజేషన్స్ కాకుండా ఇంకా మనకి ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయగలుగుతాయి. సో మీరు చూడండి, సో నార్మల్ పై చార్ట్ ఉంది మన దగ్గర, మల్టీ లెవెల్ పై చార్ట్ లేదు. లెట్స్ సే దీన్నే సన్బర్స్ట్ చార్ట్ అంటారు. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా పై చార్ట్ ఒక లెవెల్లోకే వస్తుంది, లైక్ లెవెల్ మనకి చూపించదు ఎప్పుడు కూడా. పై చార్ట్ మనకు ఒక లెవెలే చూపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా మనం పై చార్ట్ యూస్ చేస్తే ఒక లెవెలే చూస్తాం మనం.
సో వేర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ కోర్ లెవెల్ వరకు చూడలేము. సో హైరార్కీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఒక పై చార్ట్ లో మనం. సో నార్మల్ పై చార్ట్ లోకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, వెన్ యూ సీ గో ఫర్ ఎ నార్మల్ పై చార్ట్ ఆర్ ఎ డౌనట్ చార్ట్, so anything, so it's go for a details level. So మీరు let's say if I go with the segment, నేను segment ప్లేస్ చేశాక like I will get the sales. సో నేను దీన్ని సెగ్మెంట్ కాకుండా సెగ్మెంట్ లో మళ్ళీ నేను సబ్ కేటగిరీస్ కానీ లెట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ మోర్ థింగ్ లైక్ రీజన్ చూడాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ డ్రిల్ డౌన్ రిపోర్ట్. సో డ్రిల్ డౌన్ రిపోర్ట్ ఆన్ చేస్తుంది, దీని నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళు అని చెప్తుంది. కానీ డ్రిల్ డౌన్ కాదు, నాకు ఉన్న దాంట్లోనే నాకు ఇన్నర్ సర్కిల్ టు సర్కిల్, లెవెల్ టు లెవెల్ సర్కిల్ కావాలి అనుకోండి. సో మల్టీ లెవెల్ సర్కిల్ లాగా మల్టీ కోర్ కావాలి అనుకోండి. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ సన్ బరస్ట్, వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ దీంట్లోనే నేను ఏదైతే ప్లేస్ చేశానో సిగ్మెంట్ టు రీజన్, వెన్ ఐ ప్లేస్ హియర్ సిగ్మెంట్, నేను ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ప్లేస్ చేస్తాను, సెగ్మెంట్ తర్వాత రీజన్ ప్లేస్ చేస్తాను. సో వేరే ఇట్ విల్ ట్రై టు గో విత్ ద సేల్స్, రైట్? సో సేల్స్ ని తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో విత్ సర్కిల్. సో చూడండి, ఫస్ట్ మెయిన్ సర్కిల్, అవుటర్ సర్కిల్, తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ సిగ్మెంటేషన్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్తుంది, సిగ్మెంట్ లో మనకి ఏం సిగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి, దాంట్లో కార్పొరేట్ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది. సో అలాగే ఈ సిగ్మెంట్ లోకి కన్స్యూమర్, సో ఈ సిగ్మెంట్ లో అన్నిటికి రీజన్, రైట్? సో ఆ లైక్ ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది, సెగ్మెంట్ బయట రీజన్స్ వచ్చినాయి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ హోమ్ ఆఫీసెస్ లో 1 2 3 4 రీజన్స్, అమౌంట్ ఎంత. సో కార్పొరేట్ లో 1 2 3 4 రీజన్స్, రైట్? లెవెల్ బై లెవెల్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఇంకొక లెవెల్ యాడ్ చేయాలంటే ఎస్, ఐ కెన్ ఆల్వేస్ యాడ్ ఇట్. లైక్ దీంట్లో నేను కేటగిరీస్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ కేటగిరీ హియర్. సో ఇంకొక సెగ్మెంటేషన్, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ లో. సో ఇలాగ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్కిల్ లో ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ సర్కిల్, ఇంకా ఆ లెవెల్ సర్కిల్ లో ఇంకొక సర్కిల్, ఇలాగ మనం చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ సన్ బర్స్ట్ చార్ట్. సో మనకి సన్ బర్స్ట్ చార్ట్ లో ఉండే కేపబిలిటీ అది. సో లైక్ లెవెల్ బై లెవెల్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పై చార్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అన్ని కూడా ఒకేసారి ఒకే సర్కిల్స్ లో ఒకే చోట కనిపించాలి లెవెల్స్ అన్ని కూడా అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గ్రూప్ ఇట్. సో నార్మల్ పై చార్ట్ లో మనకి గ్రూపింగ్ రాదు. సో మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ జంపాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి డ్రిల్ డౌన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళి ఇది క్లిక్ చేయి, నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళు అంటుంది. సో ఒకే దాంట్లో మనకి ఆ చార్ట్స్ చూపించదు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో ఆ కేపబిలిటీ మనకి దేనికి ఉంది అంటే సన్ బర్స్ట్ చార్ట్. సో ఇలాంటి చాలా కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ విజువలైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఫర్ అవర్ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కొంచెం డేటాని నార్మల్ విధంగా కాకుండా ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వేగా క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఈ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఐ కుడ్ సే, సో స్క్రోలర్ ఉంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకి యానిమేషన్, కొంచెం యానిమేషన్ కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిపోర్ట్ కి. సో వేర్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్ స్క్రోలర్. సో లెట్స్ సే, లెట్ మీ షో యూ. లెట్స్ సే ప్రాఫిట్ ని చూపించాలి అనుకుంటున్నారు. ఓకే, లెట్ మీ సే ప్రాఫిట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఇట్ ఇన్ ఏ segments wise, different segments కింద ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇలాంటి యానిమేషన్ చూపించాలి, లైక్ వేర్ యూ వాంట్ టు షో సమ్ యానిమేషన్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ సేయింగ్ దట్ ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ షో దట్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ వైజ్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేది, అలాంటి స్క్రోలర్ చూపించాలి అన్నా కూడా మీరు చూపించవచ్చు. దాని యొక్క టైమింగ్ అంతా కూడా మీరు సెట్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ గో విత్ ఇండికేషన్. ఈ ప్రాపర్టీస్ లో దాని యొక్క స్పీడ్ కూడా మీరు సెట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ స్పీడ్, 1.5 speed, so it will go with the speed. So and you can add like this ilanti animations kuda మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ యాప్ స్టోర్, మీరు యాప్ స్టోర్ కనెక్ట్ చేసి మీరు తెచ్చుకోవచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద యాప్ స్టోర్, యూ కెన్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ దట్ విజువలైజేషన్ ఫ్రమ్ ది యాప్ స్టోర్స్. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, సో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఓన్లీ ఈ రిపోర్ట్ వరకే అటాచ్ అవుతాయి. మళ్ళీ కొత్త రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ఏమి కనిపించవు, బికాస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద యాడింగ్ దీస్ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ఓన్లీ టు దిస్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ కి మీరు అటాచ్ చేస్తున్నారు, ఈ రిపోర్ట్ వరకే అవి బైండ్ అయి ఉంటాయి. సో మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ కొత్తగా రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అవి ఉండవు. ఫర్ సపోజ్ సమ్ రీజన్ మీరు ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ బాట్ ఇట్ ఇస్ ఎ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ, ఇది పవర్ బిఐ సర్టిఫైడ్ కాకపోతే థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంది. సో ఈ విజువలైజేషన్ మీకు నచ్చింది, మీరు యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ విజువలైజేషన్ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఈ రిపోర్ట్ లో అటాచ్ చేసి యూజ్ చేస్తారు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ వాళ్ళు తీసేస్తారు యాప్ స్టోర్ నుంచి ఫర్ సమ్ రీజన్. కానీ ఈ విజువలైజేషన్ మీకు నచ్చింది, నెక్స్ట్ టైం కూడా యూజ్ చేయాలనుకున్నారు,
కానీ అది లేదు ఇప్పుడు యాప్ స్టోర్ లో. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటి? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కోసమే మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దిస్ విజువలైజేషన్ and you want to go for a future references, don't depend upon the app store always. So try to download it the visualizations from the outside. మీరు అవుట్ సైడ్ నుంచి విజువలైజేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకుని సేవ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీ రిపోర్ట్ కి అటాచ్ చేసుకోండి. సో డోంట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ అపాన్ ది యాప్ స్టోర్ పుల్లింగ్ ద విజువలైజేషన్స్ ఫ్రమ్ ది యాప్ స్టోర్. మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా కస్టమ్ విజువలైజేషన్ యొక్క యాప్ స్టోర్ కి లింక్ అయిపోండి. అక్కడి నుంచి మీరు విజువలైజేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసేసాయి డైరెక్ట్ గా. రైట్, ఐ కుడ్ సే that I was trying to say is a Power BI custom visualizations కి వెళ్తాను డైరెక్ట్ గా. నేను విజువలైజేషన్స్ కి వెళ్తున్నాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు జంప్ డైరెక్ట్లీ టు ద విజువలైజేషన్ పవర్ బిఐ విజువలైజేషన్స్ కి యాప్ స్టోర్ డైరెక్ట్ గా బయట నుంచే వెళ్తాను. వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు డైరెక్ట్లీ కమ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్. సో అవుట్ సైడ్ నుంచి బ్రౌజర్ నుంచి వెళ్తున్నాను. ఐ వాస్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో వేర్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు సీ హియర్ దట్ పర్టికులర్ విజువలైజేషన్, ఏదైనా ఒక విజువలైజేషన్ నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు, సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ దట్ విజువలైజేషన్ డైరెక్ట్లీ కంప్లీట్లీ ఇంటూ మై లైక్ నాకు కావాలనుకున్నప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసేస్తాను దీన్ని. సో ఐ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ దట్ విజువలైజేషన్, ఏదైనా విజువలైజేషన్ నాకు అవుట్ సైడ్ ఏదో కనిపించిన విజువలైజేషన్. లెట్స్ సే ఫర్ సపోజ్ ఈ విజువలైజేషన్ నాకు కావాలి పర్మనెంట్ గా, నేను ఎప్పుడైనా కూడా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సింప్లీ ఐ సే ఇట్ యాస్ ఎ గెట్ ఇట్ నౌ. సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ దట్, ప్రతిసారి ఇది కంపల్సరీ అడుగుతుంది. సో మీరు ఏం చేయాలి, మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న లాగిన్ ఐడి తోటి మీరు సైన్ ఇన్ అయితే, సో it will get it downloaded. So ఇది యాక్సెప్ట్ అడుగుతుంది. yes I want to download, it is company developed by PayPal. మేబీ నాకు ఫ్యూచర్ లో తీసేస్తారు అనుకుంటే I can always use it and download it. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటున్నాను నా లోకల్ కంప్యూటర్ లోకి. సో వేర్ ఐ వాస్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నేను దీన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ ఆల్వేస్ రీయూజ్ దట్. సో నేను దీన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. రీయూజ్ చేసుకుంటాం అంటే వేర్ ఐ డౌన్లోడెడ్ ఇట్ ఇంటూ మై లోకల్ కంప్యూటర్. సో నేను దేనికి అటాచ్ చేయలేదు, నా రిపోర్ట్ కి అటాచ్ చేయలేదు. సో నాకు రిపోర్ట్ అటాచ్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నేను మళ్ళీ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఈ విజువలైజేషన్ డౌన్లోడ్ చేసేసాను. ఈ విజువలైజేషన్ నా డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది. నేను ఏ రిపోర్ట్ కావాలంటే ఆ రిపోర్ట్ యూస్ చేయొచ్చు. సో వెన్ ఐ గో టు ప్రాపర్టీస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ విజువలైజేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చి PBVIZ, Power BI Visualization. So this is the extension for that visualization. So Power BI custom visualization extension వచ్చి PBVIZ. So that is the reason I was showing that. So దీన్ని నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడైనా ఒకసారి యూజ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్, సో నాకు ఈ విజువలైజేషన్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. సో నేను యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి ఇంకా ఆఫ్లైన్ తీసుకొచ్చేసాను కంప్లీట్ గా. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసేసుకున్నాను, ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ గా సో ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ విజువలైజేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ దట్ లైక్ నార్మల్ విజువలైజేషన్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. Got it? So means the importance of I was saying that. So always connecting to online and bringing everything from the app store నుంచి తీసుకురావడం బదులు నేను ఏం చేస్తున్నాను, I was trying to use this visualization. నేను ఆఫ్లైన్ తీసుకొచ్చేసాను. ఆఫ్లైన్ తీసుకొచ్చి నీకు కావాల్సినప్పుడు నేను దాన్ని రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నేను యాప్ స్టోర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేను. ప్యూర్ గా చెప్పాలంటే నేను యాప్ స్టోర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేను. సో అది యాప్ స్టోర్ నుంచి తీసేసినా కూడా నా దగ్గర ఆఫ్లైన్ లో ఉంది ఆ ఫైల్. నేను ఎప్పుడు కావాలంటే రిపోర్ట్ కి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఏదైతే విజువలైజేషన్ మనకి అండర్స్టాండ్ అయింది, ఇది మనకి ఫ్యూచర్ లో కూడా కావాలి అనుకున్నప్పుడు బెటర్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ ఫైల్ ఇన్ యువర్ లోకల్ ఫైల్. మీ సర్వర్ లో కానీ ఎక్కడైనా సేవ్ చేసేసుకుంటే వాళ్ళు యాప్ స్టోర్ నుంచి రేపు డిలీట్ చేసేసినా కానీ మీరు దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బికాస్ ఇట్స్ కనెక్టివిటీ సెపరేట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇంపోర్టింగ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో అలాగే ఒక విజువలైజేషన్ రిమూవ్ చేసేయాలి అంటే రిమూవ్ దిస్ విజువలైజేషన్, ఐ కెన్ ఆల్సో రిమూవ్ దిస్. మీకు ఏ విజువలైజేషన్ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ లో రిమూవ్ చేసేయాలనుకుంటే, let's say if I really want to remove this, I can always say that remove this visualization. So remove చేస్తాను. సో నేను మళ్ళీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను whenever I want. సో మళ్ళీ డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్స్ కి స్విచ్ చేసేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో రిస్టోర్ టు డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్స్. అంటే డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్స్ అంటే ఈ విజువలైజేషన్స్ ని మనం ఏమంటాం, డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్స్ అంటాం. అలా కాకుండా మనకి కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ కావాలి అంటే మనం కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో whenever you want it, you can always import it whenever you want it. And I also remove that custom visualizations. Means you need not to always connect to the app store for each and everything every time. So మీరు ప్రతిసారి యాప్ స్టోర్ కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ PBVAZ ఫైల్ కి డౌన్లోడ్ చేసుకుని బయట నుంచి డౌన్లోడ్ చేసేసుకుని సేవ్ చేసుకుని మీకు కావాల్సినప్పుడు ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ సమ్ మోర్ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్. నేను ఇంకా కొన్ని విజువలైజేషన్స్ చూపిస్తాను అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు షో సమ్ పార్ట్నర్ షోకేస్ చూపిస్తాను. సో దాంట్లో ఎలాగ యూస్ చేశారు ఈ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ని, సో హౌ దే ఆర్ డిజైనింగ్ ద రిపోర్ట్, సో రిపోర్ట్ ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ వెల్. సో అంటే ఈ కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫిగర్ అవుట్ చేశారు వాళ్ళ డేటాని ఇంకా బాగా రిప్రజెంట్ చేశారు. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో విజువలైజేషన్ యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ రిప్రజెంటింగ్ ది డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ టు మేక్ ద యూజర్స్ ఈజీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, రైట్? సో దాని విధంగా ఇన్సైట్స్ ఇంకా ఈజీ అవుతాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ నార్మల్ డేటా నార్మల్ గా రిప్రజెంట్ చేసే బదులు మన డేటాని ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా రిప్రజెంట్ చేయటం సో కోసమే మనం ఈ విజువలైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ విజువలైజేషన్ ఎంత బాగా మనం రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే డేటాని, సో మనకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది డేటా, వాళ్ళకి ఇంకా ఎంత ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసేటట్టు మనం ఎంత ఇన్సైట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఈ విజువలైజేషన్స్ ద్వారా. సో దట్ విల్ బి రియల్లీ హెల్ప్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? You're good. సార్ విజువలైజేషన్స్ క్లయింట్ అడుగుతాడా సార్ మనకు పర్టికులర్ ఇదే విజువల్ కావాలి అని, లేదంటే అంటే సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు కొన్ని మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి వస్తారు సార్. వాళ్ళు మైగ్రేషన్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ట్యాబ్లీలో కానీ క్విక్వీలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసేసి ఉంటాయి కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడైనా. సమ్ టైమ్స్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలా కూడా ఉంటుండొచ్చు. వాళ్ళు అక్కడ విజువలైజేషన్స్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ మీకు ఇక్కడ ఉందా లేదా, సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ సేమ్ టైప్, మేము అక్కడ యూజ్ చేసాం ఈ టైప్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఈ విజువలైజేషన్ మీరు రిప్లికేట్ చేయగలుగుతారా అంటే మేబీ మనకి స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్స్ లేకపోతే కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ లో ఉండొచ్చు. యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడు కూడా దీంతో లిమిట్ అవ్వకూడదు అని లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేశారంటే దేర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఇచ్చి మనకి కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ అనేది కూడా ఇచ్చాడు మనకి. సో దట్ ఈస్ వెరీ. సో క్లయింట్ ఒకసారి మిమ్మల్ని అడగచ్చు హార్డ్ కోర్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో అక్కడెక్కడో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్ యూస్ చేసి ఉంటారు రిప్రజెంట్ చేయడానికి. మన స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్స్ అవి కనిపించవు. అలాంటిదప్పుడు మనం కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ లో వెళ్ళి వెతుక్కుని మనం కోరిలేట్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ మనం దాన్ని వేరేగా రిప్రజెంట్ చేసి తీసుకురావడానికి చూపించవచ్చు. అంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ మన కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ మన క్రియేటివిటీ కూడా. అంటే ఫర్ సపోజ్ క్లయింట్ ఒకసారి అడగకపోయినా కూడా మనం క్లయింట్ కి ఇంకొంచెం బాగా చూపించాలి డేటాని. సో ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ గా అప్పుడు చూడండి దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ క్రియేటివిటీ వి యూజ్ ఇట్, రైట్? మన స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్స్ లో భాషలో చూపించవచ్చు. ప్లస్ క్లయింట్ కి కొంచెం క్రియేటివిటీ చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు సో బేస్డ్ అపాన్ ది క్లయింట్ కూడా కొంతమంది అవసరం లేదు నార్మల్ విజువలైజేషన్స్ తో చేయమంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మైండ్ థింగ్. బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ స్కోప్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ మనం వెళ్ళొచ్చు. ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ వెళ్ళడానికి మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ఉంది. విజువలైజేషన్ స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్స్ కాకుండా మనకి చాలా ప్రిపేర్డ్ అయిన విజువలైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఏ బాస్కెట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా మనం వెతకచ్చు మనకి కావాల్సిన ఇప్పుడు మోస్ట్లీ లైక్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో బాగా పనికొస్తాయి. సో ఇలాంటి స్లైసర్ కావాలి, లేకపోతే టెక్స్ట్ బాక్స్ అన్నాను కదా, సో ఇలాంటివి ఎక్కడో అక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఇలాంటివి మన దానికి లేదా అంటే ఎస్ మనం కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ నుంచి వెళ్ళి తీసుకురావచ్చు అలా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so we'll meet tomorrow. We'll see some more custom visualizations and we'll try to explain about the partner showcases like data and ఎలా represent చేస్తున్నారు ఈ custom visualizations లో కూడా నేను కొన్ని examples చూపిస్తాను మీకు. So how they are effectively using this custom visualizations. Okay, thank you.